Dear friends, welcome to American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English as Level Testing System conducted by British, Australian and Cambridge University to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. TOEFL Test on English as Foreign Language conducted by American government to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. So you get a score. The score you can go abroad or to countries where their first language is English, where you can go in for either job or for your studies or for visa purposes. It's very much useful. So here, writing and speaking skill development class here. We have come here to the Lingua Forum Dream Tech Publications, video number 126. So dear friends, you get a topic and based on this topic you have to write for 250 words. Your grammatical English should be correct. Your presentation with logically you have to present with good vocabulary. You get a topic like this, for example, in your opinion, which room in a house is the most important? So you have different rooms in your house, isn't it? A dining hall, bedroom, bathroom, kitchen, storeroom, veranda, balcony. So which place in your home do you think it is most important according to you? So whatever it is, whether it is bedroom or bathroom or kitchen, you have to say it and you have to say why it is so important. So you have to use specific examples to explain your view. So whatever your view is, you have to say with examples. Hope you are able to understand the question. Are you clear about the question? No doubt about it. Okay, coming short, the introduction part. If the house under discussion, here's home to a family. If the house under discussion is the home, what's the difference between house and home? House is a, what is that? The structural part, building. Home is the place where the family lives with love and affection. So house is home. If the house is home to a family, when the most important room, according to the writer, he says, might be the dining room. So the writer says, I prefer the dining room as the best room for me. That is where the entire family gathers for meals. So here, entire family gather together during the, the meals. They want to take food. So, either breakfast or lunch or dinner, all family join together. And conversation happens. They converse. And therefore, the place where information is most likely to be shared. So, this is the place, dining place, where the families get together to have their meals. That's the place conversation freely flows and the informations are shared. The views are exchanged. The views between the family members are exchanged and advice given. Here the advices are given by elders to the youngsters. That's why the dining room occupies a special importance in a home. So the writer says dining room is the best room because it's the place where people, all the family members gather together. It's a place where each one advises others. It's a place where the views are exchanged. So dining room is the best place according to me. That's what the gentleman, the writer writes. Then in the second paragraph he says, the dining room is where children learn from their parents about the world. About the world. The parents will be telling about the tennis, about the sports, politics, about religion, about business. So as they keep speaking, the children also will be listening. They'll be asking queries and the parents will be telling them what about what's happening around the world. So all the information are gathered by the children from their parents during the time of eating in the dining hall. And life in general they learn. The family may talk about news. The family may speak about the news, daily happenings, or the economy, how the economical conditions are, or whatever else, anything.
buzz on their daily lives. Daily what's happening? Petrol prices up, death and robbery, everything about good and bad news. So bonds are strengthened here among family members. So the bond, the relationship between the husband and wife, between the son and father, between the brothers and sisters, between the siblings, the bonds are strengthened here among family members. And conflicts, the conflicts means what? The misunderstanding between the family members are resolved. This presumes, of course, that the family is reasonably close knit and committed. So it is a close knit family. They are very well knit together to getting along with one another in the first place. So the presumption is it's a close knit family. When they come and meet in the dining hall, when they sit, they are all the problems they try to resolve. The bond between the members strengthens. If that presumption is invalid, if that is not there, the family is not a close-knit family. And family members are constantly at odds with one another. If family members are always in fight, always in misunderstanding, there's the problem between the head of the family and the wife, or the husband and wife, or the mother and father. Instead, the dining room may be a source of conflict and division. So, if a family is a close-knit family, then that all the positive things are there. If the family has, always in conflict, then the dining place will be a place of conflict. Hope you are able to understand this paragraph. And coming here to the third paragraph, he says, at dinner is the night food where you take. Children have an opportunity to discuss their concerns with their parents and seek advice on how to cope with situations outside the home. So dinner is a place, nighttime, where the children get the advices of their parents and ask them how to cope up life. Then, if fiction occurs between siblings, what is the fiction occurs between siblings means? The brothers and sisters, some fiction, some problems, misunderstanding, some fight or something like that happen between the brothers and sisters or brother and brother. They may have an opportunity to express their differences at the dinner table. At the dinner table, the boy may complain about his sister, or the sister may complain about the boy, and find some common ground. So the parents will try to come to a compromise. Dinner is also an opportunity to coordinate plans and activities among family members. So dinner time is the time where the head of the family returns back after office work. The mother comes back. So all the son and daughter, they finish their schooling and college. They sit together in the night and they plan what to do the next day, next week, next year, such as attendance at a son's baseball game or daughter's violin recital or vacation trip. At dinner table, they'll say, okay, weekend we shall go for this program, that program, vacation, excursion, volleyball, school programs. So their discussion goes on. So hope you're able to understand this third paragraph. And finally, he comes to a conclusion by saying, perhaps the most important of all, the dining room is a place to relax and relieve tensions after a stressful day. So daily, morning to night, each one has their own stress level. The head of the family should go work. Mother also has to go and work. The boys and girls, they go to their school and college. They study. And this is the night time when everybody sits together to relax themselves, to reduce the tension, to reduce the stress level. So a meal is good for relaxation, because the irritations and upsets of the day subside at dinner time. So at the dinner time, all the tensions go lesser and lesser. It reduces, it subsidizes at the time when you sit with your family in the dining hall. So it is hard to remain agitated or furious after a satisfying dinner. So when you have a satisfying dinner, all your tensions get disappeared. After having a relaxed dinner,
How can you get your tension may go up? No, your tension will not go up. It is reduced. It is subsidized. It is kept under control. So that is yet another reason why the dining room in many ways, many houses ought to be considered the most important room of all. So here the writer concludes by saying the dining room is the most important. So you may come here, the I.E.L.T.S takers and TOEFL takers, people who want to go abroad. You can come here and say about this topic. It is not necessary that you have to repeat what the writer has said, dining room or dining table. You can go in for toilet. For some of them, toilet is the best place to make decisions. You can go for the drawing room or the hall. Drawing room, you can call it as a hall. So hall is the best place where we can sit to watch, relax, television watching. You can say the bedroom is my best place. And you can say sometimes, you can say balcony is the best place. Or kitchen, that's the best place where I love to spend my time. So any room, whatever you think is best, you can say. Okay, I request you gentlemen to come forward. You have to introduce a name and qualification, which country you are going to go. And if you get a topic like this, what you're going to speak. Yes, look at that. Thank you, sir. Hi friends, I am Joseph. I have done my engineering in King's Engineering College. It's in Sriperambuttur, Chennai. And now I plan to do my MS in Information Science in abroad. Doing it. I plan to do it in Towson University. It's in Baltimore. It's in United States of America. I'll be joining the course in this January. Now I am going to explain about this topic. The topic given here is, in your opinion, which room in a house is the most important? Why? Use specific examples to explain your life. If you consider a home, there are many rooms, such as there is a hall, a living room, a bedroom, a bathroom, a dining room, etc., etc. The favorite room may be changing for a person to person, but according to my view, my favorite room is in my home is also the dining room. Because in dining room only, me, my parents, everyone used to gather and used to express our opinions in each and every fields. It is that in dining room only, our entire family get together to talk about a general topic or anything related to our family. First of all, the dining room is the place where children learn from small age. Every children would have learned many things from their parents only in the dining room. During the time of it may be lunch or dinner only, the parents used to advise the children about the topics. So dining room is a place where children used to learn about each and every steps they need to follow in their life. The second one will be if there is the parents, the mom and dad used to talk about the general activities only during the dining room, or other times mom would be busy cooking and dad would be going to work. And only in the dining room, the parents used to meet and talk about the general what is happening around the world and what the requirements of this month, and planning about the future of the children. Everything this happens only in dining room. The next is there are two kinds of family. First of all, a family in which there is often conflicts, and the next is there is conflicts only during some time. If you see the family in which conflict often arises, then the dining room would be a place where it would lead to division of the entire family. If you take a family where there conflicts only arise at some time, then dining room is going to be a place where they maybe get attached to each other. The next point I am going to say is children. During dinner time or lunch time, children gets an opportunity to speak with their parents about their needs. Everyone will be used to talk about their marks or their parents' mom, I am going to movie or anything during the dinner time. At that time only the entire family get together, so that we may talk about everything to all. We may share our opinions to dad and mom at the same time. So it will be a great opportunity for children also in the dining room. If there is a conflict between siblings also, then they can talk about their opinions and can come to a common ground. So dining place will be the important. The next is they may plan during a dinner time only. Children and the entire family can plan about their vacation trip or calling to a trip. Everything they can plan during that time. So to conclude this, my point will be dining place is the place where
is the best place in the home. We can have a meal. Meal is the best way to relax. Mm, Everyone will be having various ways to relax, but when you have a meal, your body gets generally relaxed and your mind gets free, and you can feel tensed free and you can concentrate on your work. So dining room is the best according to my way. Morning. My name is Anand Kumar Singh. I am from Bihar and I have completed my MCA from Bharat University, Chennai. And right now I am planning to be a IT professional. For that I need this English course, such as American English fluency. And for me, I am going to discuss about a house. In that I have to discuss about room, which room I have to be like most in that room. I like in the room house, I like mainly the balcony, because in balcony I can get fresh air, and whenever I get stressed at the time I can go there and I can enjoy it and we can see the most beautiful scene, and after that I can get my fresh, and in balcony I can be able to show the scenery things, and according to that only my mind will be fresh and I can be consider on the other things, whatever the things I want to do. And its balcony is only the place in my view, because at the place I will be the same things only you can say there. No, most of the things will be, yeah. International English Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language. இது ரெண்டு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தும் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற இந்த பரீட்சைகளில் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதித்து அதற்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்ணை வைத்து நீங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கும் படிப்பிற்கு செல்லலாம். இங்கே ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவது திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 126க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ஸோ இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு தலைப்பை கொடுத்து 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் பேச வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பை கொடுத்து 2 நிமிடங்களுக்கு நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். அந்த தலைப்பின் சார்பிலே விவாதங்கள் நடைபெறும். இன் யோர் ஒப்பீனியன், உன்னுடைய கண்ணோட்டத்திலே, உன்னுடைய எண்ணத்திலே, which room in a house is the most important? ஒரு வீடு இருக்கிறது, வீட்டிலே பல அறைகள் இருக்கிறது, சமையல் அறை, உறங்கும் அறை, ஹால், கிச்சன். இதில் எது சிறந்த அறை என்று நினைக்கிறாய்? அந்த அறையை சொல்லும் பொழுது அதற்கான காரண காரியங்களை சொல்ல வேண்டும். யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள், அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் யுவர் வியூ, உன்னுடைய கண்ணோட்டத்தை விளக்க வேண்டும். முன்னுரையிலே if the house under discussion here is home to a family, house என்றால் வீடு, home என்றால் இல்லம். அப்ப இல்லம் தான், இல்லத்தை பற்றி குறிப்பிட வேண்டும் என்றால் then the most important room might be the dining room. மிக மிக முக்கியமான அறை உணவு உண்ணக்கூடிய அந்த அறை, டைனிங் ஹால் என்று சொல்கிறோம். that is where the entire family gathers for meals. meals என்றால் என்ன? காலை பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னர், அதை 3 மீல்ஸ் என்று சொல்வோம். அந்த உணவு சாப்பிடும் அறை, அங்கேதான் அனைத்து குடும்பத்தினரும் ஒன்றாக சேர்கிறார்கள் சாப்பிடுவதற்கு, அண்ட் கான்வர்சேஷன், உரையாடுவதற்கு, and therefore the place where information is most likely to shared. அப்போ குடும்பத்தார் தங்களுக்குள் தகவல்களை பரிமாறக்கூடிய இடமாக, உணவுகளை சாப்பிடக்கூடிய இடமாக அந்த உணவறையை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். வியூஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச், அங்கே கருத்துக்கள் பரிமாறப்படுகிறது. அட்வைஸ் கிவன், அறிவுரைகள் சொல்லப்படுகிறது. தட் இஸ் வை, ஆகையால் தான் the dining room occupies a special importance in a room. ஒரு சாப்பிடும் அறை தான் ஒரு வீட்டிலே மிக மிக முக்கியமான அறை. The dining room is where children learn from their parents about the world. இங்கே சாப்பிடக்கூடிய அறையிலே குடும்பத்தார் ஒன்றுடன் ஒருவர் சேர்ந்து சாப்பிடும் பொழுது பெற்றோர்கள் மூலமாக உலகத்தை பற்றி அறிந்து கொள்கிறார்கள் குழந்தைகள். The family may talk about news. அந்த குடும்பத்தார் தினசரி செய்திகளை பேசுவார்கள். எக்கானமி, பொருளாதாரத்தை பற்றி பேசுவார்கள். வாட் எவர் பியர்ஸ் ஆன் their daily lives, அன்றாடம் வாழ்க்கையிலே என்னென்ன மிக முக்கியமான விஷயங்களோ அதை பற்றி பேசுவார்கள். bonds are strengthened, இங்கே உறவுகள் வலுவாக்கப்படுகிறது என்ற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், குடும்பத்து உறுப்பினர்களிடையே. அண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ், பிரச்சனைகள் ஆர் ரிசால்வ், பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படுகிறது. ஆனால் ஒரு நிபந்தனை இருக்க வேண்டும். This presumes of course that the family reasonably close knit and committed to getting along with one another in the first place. அப்போ இது அத்தனை நிபந்தனைகளும் என்ன? குடும்பத்தார் ஒன்றிணைந்து இருக்கக்கூடிய குடும்பமாக இருக்க வேண்டும், ஒன்றாக வாழ வேண்டும் என்ற முடிவெடுத்து குடும்பமாக இருக்க வேண்டும், நீண்ட நாள் நம் அனைவரும் ஒன்றாக இருக்க போகிறோம் என்கிற அந்த நிபந்தனையின் பேரில் இருக்கிற குடும்பமாக இருந்தால் இத்தனை நல்ல விஷயங்கள் நடைபெறும்.
If that presumption is invalid, அப்படி இல்லாமல், and family members are constantly at odds with one another, குடும்பத்து உறுப்பினர்கள் இடையே மிகப்பெரிய பிரச்சனை இருக்கிறது. தந்தையார் மது அருந்தி கொண்டு வருகிறார், தாயார் பொறுப்பில்லாமல் இருக்கிறார், குழந்தைகள் ஒழுங்காக படிக்கவில்லை. இந்த மாதிரி பிரச்சனை குடும்பத்திலே பிரச்சனைகள் பல மடங்காகிறது. த டைனிங் ரூம் மே பி a source of conflict. அங்கே அந்த உணவு உண்ணக்கூடிய அறை பிரச்சனைகளினுடைய சங்கமமாக இருக்கிறது, பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்கக்கூடிய இடமாக இருக்கிறது. அண்ட் டிவிஷன், அங்கே குடும்பங்கள் பிரிந்து விடுகிறது. ஸோ அடுத்ததாக டின்னர், இரவு உணவின் பொழுது children have an opportunity to discuss their concerns with their parents and seek advice on how to cope with the situations outside the home. அப்போ இரவு உணவு சாப்பிடும் பொழுது பெற்றோர்கள், குழந்தைகள் தங்களுடைய தந்தையாரிடம் தாயாரிடம் பிரச்சனைகளை எப்படி சமூகமாக தீர்க்க வேண்டும் என்ற அறிவுரையை பெறுகிறார்கள். ஃபிக்ஷன், பிரச்சனைகள் occurs between siblings. Siblings means what? Brothers and sisters. அண்ணன் தங்கைகளுக்குள் பிரச்சனைகள் வந்து வரும் பொழுது they may have an opportunity to express their difference at the dinner table and find some common ground. அண்ணன் சகோதர சகோதரிகளுக்குள் பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது அந்த சமையல் அறையிலே சாப்பிடும் பொழுது அவர்கள் பிரச்சனையை சொல்லி ஒரு சமூகமான தீர்வை அடைகிறார்கள். Dinner is also an opportunity to coordinate plans and activities among family members. அப்போ இரவு உணவு சாப்பிடும் பொழுது வீட்டினுடைய இல்லத்தரசன், குடும்பத்தினுடைய தலைவன் காலை முதல் மாலை வரைக்கும் வேலை சென்று இரவிலே வரும் பொழுது அங்கே உட்கார்ந்து குழந்தைகளும் பள்ளி முடித்து கல்லூரி முடித்து இரவுகளே வரும் பொழுது அடுத்த நாள் திட்டங்கள், அடுத்த வார திட்டங்கள், அடுத்த வருட திட்டங்கள், என்னென்ன நிகழ்ச்சிக்கு செல்லலாம் என்ற அந்த திட்டங்களை அவர்கள் உட்கார்ந்து பேசுவார்கள். such as attendance at a son's baseball game or daughter's violin recital or a vacation trip. விடுமுறைக்கு எங்கே செல்லலாம், கல்லூரி விழாக்களில் எப்படி கலந்து கொள்ளலாம், பள்ளி விழாக்கள் விளையாட்டு போட்டிகளில் எப்படி கலந்து கொள்ளலாம் என்பதை குடும்பத்தார் ஒருவருடன் ஒருவர் ஆலோசிப்பார்கள். இறுதி உரையாக பெராப்ஸ், ஒருவேளை மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் ஆல், மிக மிக முக்கியமானது, டைனிங் ரூம் இஸ் எ பிளேஸ் டு ரிலாக்ஸ் அண்ட் ரிலீவ். சாப்பிடக்கூடிய அந்த அறைதான் ஓய்வெடுக்கக்கூடிய, மன நிம்மதி அளிக்கக்கூடிய, டென்ஷன்ஸ் பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய, ஆஃப்டர் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் டே, காலை முதல் இரவு வரைக்கும் மன அழுத்தங்கள், ஹோம்ஒர்க் செய்ய வேண்டும், வேலை செய்ய வேண்டும், பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும், மின்சார கணக்கு கட்ட வேண்டும், வாடகை கட்ட வேண்டும், பல ஸ்ட்ரெஸ், அந்த மன அழுத்தத்தை தீர்க்கக்கூடியது இரவு உணவு சாப்பிடக்கூடிய அந்த டைனிங் ஹால். A meal is good for relaxation because the irritations and upsets of the day subside at dinner time. ஸோ ஒரு இரவு உணவு சாப்பிடும் பொழுதே ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கிறது. இரிட்டேஷன்ஸ் என்றால் எரிச்சல்கள், அப்செட்ஸ் என்றால் என்ன, ஒரு அப்செட், டிசப்பாயின்மெண்ட், அப்செட்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுவீங்க, ஏமாற்றங்கள், ஆஃப் த டே சப்சைட், அது குறைந்து விடுகிறது அட் டின்னர் டைம். இட் இஸ் நாட் டு ரிமைன் அஜிடேட்டட் ஆர் ஃபியூரியஸ். ரொம்ப கஷ்டம். அஜிடேட்டட் என்றால் என்ன, கோபமாக இருப்பது, மன தொந்தரவுடன் இருப்பது. ஆஃப்டர் சாட்டிஸ்ஃபையிங் டின்னர், நல்ல திருப்திகரமான உணவு சாப்பிட்டவுடன் கோபப்பட முடியாது, எரிச்சல் அடைய முடியாது. That is yet another reason why the dining room in many houses ought to be considered the most important room of all. So here the writer, இங்கே இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார், ஒவ்வொரு வீட்டிலும் அந்த டைனிங் ரூம் மிக மிக முக்கியமானதாக இருக்க வேண்டும். அந்த டைனிங் ரூம் இஸ் த பிளேஸ் டு லேர்ன். அந்த டைனிங் ரூம் இஸ் த பிளேஸ் ஃபார் ரிலாக்ஸேஷன். அந்த சாப்பிடக்கூடிய அந்த அறை ஓய்வெடுக்கக்கூடிய, மன அழுத்தங்களை குறைக்கக்கூடிய, பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய என்று பல கருத்துக்களை சொல்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, நீங்கள் டைனிங் ரூம் தான் சொல்ல வேண்டியதில்லை, ஹாலை சொல்லலாம், கிச்சனை சொல்லலாம், பால்கனியை சொல்லலாம், பெட்ரூமை சொல்லலாம், படுக்கை அறை, எதை வேண்டுமானாலும் சொல்லி, ஏன் அதற்கு why it is so என்று சொல்லி அதற்கான காரணங்களை உதாரணங்களுடன் விளக்க வேண்டும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மற்ற தலைப்புகளில்